Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute zeige ich Ihnen die Kamera verkaufen. Ich möchte Ihnen die Kamera vorstellen. Ich beginne mit seiner Arbeit. Die Kamera ist sehr nützlich und billig. Ich komme jetzt zu den Vorteilen. Diese Kamera ist klein, deshalb kann überall mitgekommen werden. Die Video- und Fotoqualität dieser Kamera sind sehr wichtig. Diese Kamera ist wasserdicht, das ist größter Pluspunkt. Diese ist eine 24 Megapixel Kamera. Okay. Ja. Fragen bitte. Wie viel Kostet das auch? Wie viel kostet das? Meine ich. Aber natürlich. Wie viel kostet das? Shorab. 100,000 about. 100.000 Euro oder Rupien? 100.000. 1 Lakh. Okay. Ist das nicht teuer? 100.000? Okay. Aber so ist sehr wenig für 400.000. Okay. Ja. Noch Fragen bitte? Jeden Tag wir haben auch in die Hand solche. Also, ja, Fragen bitte. Computer with pictures app is with battery. Wie viele Batterie bekommen wir wann ist App verkauft? Nur ein oder mehr? Nur zwei oder drei? Wie viele Akkus, Batterien? Ist das auch Kammerstand? Shorab? Ja, vier Akku. Okay. 4 Akkus. Wie viele Fotos kann ich machen? Wie viele Fotos kann man machen? Ist das digital? Ja. Kann man auch von Kamera, also direkt Foto schicken, zum Beispiel, ich will per E-Mail Foto schicken. Kann man das mit Internet auch verbinden direkt? Wi-Fi. Okay. Wi-Fi, Bluetooth gibt es da. Okay. Also Speicherraum, ne? Gedächtnis. Was über vom Nachmord? Was? Nachmord. Nachtmode. Gibt es auch Nachtmode? Ja. Natürlich, also Nachtmode ist auch da. Kann wir wechseln die Lens? Können wir Lens auch wechseln? Bekommt man also zusätzliche, ein oder zwei zusätzliche Linse? Extra Lens? Bekommen wir extra Lens? Nein. Extra Lens bekommen wir nicht. Bekommen wir einen Kamerastand? Nein. Das bekommen wir auch nicht. Mein Gott. Wie viele Seiten nehmen Sie vom Klicken?
Okay, ein nach dem anderen. Okay, nochmals, Adnan. Ja, funktioniert es mit Tasten oder mit Berühren Bildschirm? Nicht verstanden. Gibt es an Bildschirm, gibt es Tasten oder kann man berühren? Zum Beispiel Smart, wie Smartphone. Ja, kann man berühren? Berühren, gibt es Touch Mode oder gibt es Tasten? Touch Mode und Tasten. Beide. Bildschirm ist bunt. Bunt. Fotos. Macht das bunte Fotos? Does it make colorful photos? Meinst du das? Ja, colorful. Ja, ja. Where the site is in M1 where click the Also wie viel Zeit braucht es? Amazon, Flipkart. Okay, also kann man direkt Fotos auch drücken hier? Oder muss man mit Drücker verbinden? डायरेक्ट इसमें से फोटो निकलती है या प्रिंटर लगाना पड़ता है? Man braucht Drücker. Okay. Alles klar. Memory ist auch oder wir brauchen und auch Memory ist auch mit der Wir müssen also mit Drucker, sagt er. Können wir ist das Regenwald? Tragenwald. Ist das Tragenwald? Tragbar. 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 Carryable. Also kann man einfach tragen oder dafür eine Tasche bekommen wir auf jeden Fall, oder? Bekommen wir eine Tasche frei? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, Entschuldigung. Das ist aber selbstverständlich. Ja, ja. Klar. Also, es wäre sehr nett, wenn Sie vielleicht ein bisschen reduzieren können. 100.000 Rupien ist eigentlich viel. Ja, ein bisschen gibt es Sonderangebote. Heutzutage gibt es Kameras, die auch noch, ja, das sieht klassisch aus. Ich bin eigentlich beeindruckt. Das sieht wunderbar. Ja, das sieht wunderbar. Vielleicht ist, ich glaube das nicht. Was? Ich glaube, Sie müssen Ratenzahlung auch und ein extra Lens geben. Ja, In diesem Software, genau. Ratenzahlung und extra Lens brauchen wir. Das Ratenzahlung. You should make some installments. Also manchmal Studenten wollen auch sowas kaufen, aber dann 100.000 ist ein bisschen viel, zu viel. Und Ratenzahlen sollte auch verfügbar. Solche Möglichkeiten sind heute nicht neu. Also alle Firmen geben diese Chance. Und extra Lens braucht man auch. Irgendwann passiert was. Es ist nicht sicher. Und ich bin nicht sicher, Sie haben 24 Megapixel gesagt. Meinen Sie vielleicht 42 oder? Ist das 42 oder haben Sie 24 gesagt? Haben Sie 24 gesagt? Shorab, ist das 42 oder 24 Megapixel? 24. Das ist aber viel zu wenig. Heutzutage haben einige Handys auch so viel. Ah, okay, okay.
Lens funktioniert zusätzlich. Phone lens. Okay. Ja, also zusätzlich Lens. Ja, das ist aber ein bisschen zu teuer. Wir wollen Rabatt. Ja, wir wollen Rabatt oder wir müssen überlegen. Lens sind teuer than Kamera. Ja, Lens sind teurer als Kamera. Als Kamera, ja. Okay, vielen lieben Dank. Trotzdem, Shorab, Sie haben gut also vorgestellt, aber dann wir müssen Gedanken machen. Das ist für uns viel zu teuer. Ja, vielen lieben Dank für die Präsentation. Wir sagen Ihnen Bescheid. Danke.